TV. Gwamba wadani. Ile Gwamba this, Gwamba that. Wadani. Hey, yeah, landlordy. If you saw the notice that we're going to have a live, the live itself is broad, like there's so many topics. You know, there was an issue of the Industrial Relations Court, his owner, Peter Kandu, and his corruption there. And then there was an issue with the cartelism of Martha Jizuma, how Martha was really part of the cartel, and what are the next steps in terms of my advocacy on that. And then the final issue was to discuss landlord. Celebrity gossip. But this celebrity gossip is very important because Gwamba si antu Gwamba it. They are not only celebrities, but the celebrities that are enjoying misongo yanu kumantambili sumaziwa kuti what they show out there chuma chimene amaonesa kamena kuchita bwino kumene amaonesa yo amaonesa kuchita bwino from ndalama za inu you are malondire, you know, they wash money, they clean the money, they launder money for people with their connections in Gwamba, also different politicians. And so I have said to you repeatedly, kunena kuti ndalama zambiri, majority of people amene akubelani ndalama amala akubelani misonko yanu ndalama atu akaba kumango nyengera akazi anu or mabadi or mahule or akazi awamba akazi amu street ndikanena izizi ena amazaona ngati ndingokamba kuma umbu nokha utani akubwera, you know. And ndalama zanu amaji ngati makaka, ndalama za inu zimene zikusoweda ma forex imene ikukanika imene mukulephera inu ma Gen Z kuti mulipire mayeso kuti inu abambo ndi amayi kapena family yanu kuti mujese ifanya ka business kanu kamene kama soa forex kuti mupeze forex imene simukupeza koma inagamba abapeza forex imene kumakanyengera mahule ku Santon. Like this seems like a joke, this seems like, but this is the reality of my life. Kunena kuti tagulisa dziko chifukwa cha mahule, chifukwa chofuna kumanyenga mahule, chifukwa like this is serious. Like this is serious, you know. But I do not have the energy to talk about these issues. These are issues that need a lot of attention, and they need me to be, to be energetic. You know me. You know, I put my heart to a conversation. I don't just, want to talk on the surface. So I want to apologize. Today it's not work. It's not gonna work today. I was tempted to bring in a different story altogether, a different issue. Kumano, palibe chinthu chimene ndikuchiona kuti ndichochapa mwamba kapena kuti tingocheza chifukwa ifeyo sinthayo kuti tizicheza pa ndimaona ngati kuti we don't have time to chat even how you sewelesa, we don't have time to waste. We don't have time to waste. Komano, there's one thing that I can say, perhaps I wanted Goody, I should have a social media blackout like for 2 days, but Scourgers is playing, so at least on Sunday I'll be available. Tomorrow I'm probably not going to be available unless mpange scandal, unless majani akateo mukhale kuti mapanga blanda yoti singapange desist yonena kuti it needs to be discussed or brought out immediately. So then kupange so my guys cartel panopa yanyamuka, majority of cartel yanyamuka ili ku Morocco, ikupita ku Morocco, ena afika kale ku Morocco, musa tipase nkhani ku Morocco, musa bange behave yourself. We don't want we don't want to talk about you, and be in your hotels. Ndamva zambiri mbizi mezuitika ma hotel, it's just too much. Like, can you just behave? We want to focus on the scorchers. We want to focus on the girls. So ini cartel mwanyamuka, mwapita ku Morocco. Musa tibwelesere mphepo zoyipa agalo inu anthu oyipa inu asatana don't basi na scandal basi mufuna kumene kuja mwaitane ma girls aja mwabwelese foto kaya mukona ngati mufuna musokoneze kampu. Don't distract our girls. Can you mpira mamenyido inu kulibe ku Morocco kuti asien like these girls to play. So the Scorchers focus.
Focus. The nation is behind you. It's not just the cartel you may have Morocco. Cartel you may have seen. Oh, so it's not everyone that has gone to Morocco that is cartel. But easily, the cartel can easily afford a plane. It's not easy to afford a flight to Morocco. And the trip is so long because we are not connected to Morocco, unfortunately. And that can bring its own conversation, just how it's difficult to get to Morocco. It's easier for you, you see, it's easier for you to come to Europe. It's easier for you to go to UK than it is to go to Morocco. Do you know how that bad is and how crazy that is? We don't really engage in real issues that affect us, that should affect us, that should concern us. And this is no surprise. One thing though, I will leave you with to reflect during this weekend, while we watch the Scorchers, all of us, we should pray for them. We should, we should watch the match on TV because we need, not only at this point, even while they are waiting, I would also pass a mimba, my Scorchers, my friend is saying that we also pass a mimba, my Scorchers, these beautiful girls at this point. So I'm saying not just at this point. Musa passe pakati as my many wow. Even after this, akamabwira mujamena jamwateleze mambo ina risa mera beleke mimba kwa player wa Scorchers amangidwe. My parliamentarians, can you make a malamua just abangoza acha mutanguti zibambo ina risa ka wakunja ka umala mera beleke mimba kwanza sika ma player wa Afcon wa Afcon player wa Scorchers apasidwe mimba akapasidwa mimba amangidwe zibambo ina risa, because we need to protect these tufunika titeteze azimaya amene wawa unena udi mpaka anakuja ni ku Brazil guys aja kupita ufa they are going to Brazil ndipo ku Brazil kujatika vuta timu yose will be wanting to beat Malawi ka ndipo tukwenda tukonzekeni 40 matimu ose azikaopa Malawi zinanga ndifema champions aku Africa aba batu olomba tati olosande tati sawini if we are the champions because how dare you kumadinanena the Scorchers Africa final city roller unena uda lose tipanga ziti zose zimene timakwanisa ife ngati Africa kupemphera kulimbikira pa ground zose kupanga zote. So mafuna kupereka point imene yonena kuti amene muli ku Morocco osapanga jina mbalala musasokoneze muzipanga zanu celebrate whatever you do zanu timaziwa zakumbali zimene mapanga ma ceremony zanu zochitika zanu sikuti kuziziwa kuziwa zimene mapanga pangani, but don't involve our girls. Komanso sizokhazi wanena iweyo mzangawe za mimbazo matenda omwe musapase chindoko chosathacho chindoko kumamba za kublanta kunayamba chizonono choti mankhwala sichi kumamva. Do you know that kumamba chizonono choti mankhwala, so don't give even magazi odabwisa magazi don't touch these girls. Just leave these women alone, please. Yeah. So farm president leader of delegation Feridosi kwimisanjirezo ateteze natsika nawo tambozoti mumalo wa mahostel mapezoti not mahostel ma hotel rooms mapezoti ena yachisawa kwabwera mene umafuna kwabalisa atsika nawo. Don't allow these things. If you need to use the police is available, all that. So why we don't Nesmasi anayamba nandi tonderai banda andanayo anayamba na ifada nalanda na mamuna. Anyamana wila wenewa, asbamba wila wenewa, ananda na mamuna. Mamuna yo. It's hard. It's hard. I don't know, man. It's crazy. Ndata ndingi ndalito. Basically, it was just fine.
kukhala ndi ndalama zolepera kupanga explain, you know, having money that you can't explain. That's what he was trying to justify here. Kuti hatisapanga konzati mumangona waipula inusungosamvesesa, you know. Nzake uyu ndani uyu Onesphorus anayimbaso nyimbo yonena ulina kuti calculator, afuna wafusa kuti moyo wanga calculator. Bugizwa calculator. These guys they try to shut you out, you know. Amafuna kumakuza niyo kuti musamaganize. Their music, when you listen to the message, they're trying to don't think, don't ask questions, you know, because wadalisa. Oh, they want to calculator, they want to find out how I made it. Muntu hawa uda furupuzi kuti wafika bwanji, wafika papa. Moyo sima ngopezi kanyancha. So Mwadalisa. It's a good song when you look at it on the surface, but it's basically a song that tries to tell you, don't think, don't ask questions. So that God is not a God of chaos. He's a God that is a God of formula. He's a God that he explains, you know, Mungu sabanga zamina kumane. Ama kuna misa mina kumane ndi laundering money. Simina kumane ndi laundered money. This is money that is laundered. This is money that is stolen from you in the name of investment. I invest in business. Mwadalisa inubasa. Mimi janangu mwadalisa mungu wama ijabi. But it is menezo. You have to work hard. You have to earn every penny. Ina ubanga earn every penny. Maloza. Makonda. Mtiwa. Mwadalisa. That's Mwadalisa with Johnny. The one I'm going to one and in Dalisa in South Africa, Santoni. Santoni go and Dalisa. Hey, Santoni go and Dalisa. Most of us, Mala, wait. We are a nation that is easily moved by emotions. We are moved by emotions, not reason. And that's something we need to change. We need to work to become a citizen. Kukala nziga zobanga move with reason, not emotions. Kumala kuchawina wage amazango beze kudi wangozuga. You know, tima enda ngadi amala maenda ngadi menezima endela mbuzi mnazona. Mbuzi imozi kangopita gulose ngosa. Imozi kangopita ose kumene. Imozi kangopita ose we need yes mezo mimi ndo amisa mimi ndo ansanje mimi ujaya se nasa nabalika. We need to move away from moving by emotions. Tima kala hamini tima wangada move by emotions and reason by ration. You know, hani ngati za maganizo de kabina zikubiro anu ngati mena ali ajina bagiri mu TV ajina hazo bero kumakhala ndi following imene jayo kungonena kuti chindege chicha chimenana kwera chilima chicha unabwera maIsrael ndi anachikoka ndi magineti and and I'm not talking about anthu akumudzeti awatu ndi anthu kuti anapita ku school anthu amene awangidwa move by emotions. I'm not talking about those people that didn't go to university. Ndukamba za anthu amene anapita ku university that are moved by emotions, that are moved. I don't know kuti ku school kuja anthu timatani. You know, I look at kuti awa ku school kuja natani awa so ndipo ku school anapita 20 years before I went there. Kuchango kuja ningole nkamba za ine za university nimaona mpina kuti anapita kuchango 20 years before I went there, and then I'm like anga 20 years mene nani kuchango amataniko, you know, amataniko they are moved before we are in a country yonena kuti even Zodiac can report kunena kuti ma research yakusowa kujani kulowa shiri kunsanja kuti ma research yakusowa Zodiac. You think that's normal? Ini mubona kuti ndi normal kuti it's normal kuti a reputable publisher
A YouTube media house ngati Zodiac. Ndikupanga report kuna kuti ma research akusowa. Muganiza kuti zimene zonza nomo. That should tell you the level of ignorance. How our country is moved by emotions. Kuti many Zodiac je ikapanga report kuna kuti ma research akusowa kujikwa. You know what's funny? Maybe most of you did not observe this. Obviously, this is my observation. Pa video imene kapena kuti pa post imene mtolankhani wa Zodiac ananena kuti maliseji akusowa kujani kunsanje kulowa shire. Panali comment pa Facebook paja from munthu oti naphunzira naye ine kuchanko ndinankamenya naye Chanko FC. You know, he was a very good player. Ndamuyiwala dzina lake maso ndisamutchule to protect them. Chifukwa imene yonse corruption ndi basi ndikuti ndopanda nzeru basi. Munthu amene inaphunzira naye zaka zanga ine ndinali Chanko limodzi ndikuti masewera Chanko FC limodzi. He was a very good player actually. A defender, a very good defender. De anapanga comment pa news ja Zodiac imene ali baunena kuti ma research akusowa. Iyo ndo kupende koko, amakhala kujani, amakhala kujikwa, ndo akujikwa, ndo akulowa shire. Ndi anapanga comment kuti ndizoona adi ma research akusowa adi izi ndizoona. Wakuchankoto ndipo anakonza straight. Anali olimbikira buno bwino ndipo I don't think kuti analemba ngatalemba pa masabwina ndawiri atatu. Sana upanda nzeru at the Chanko level. But this guy commented pa page ya Zodiac atalemba unayo kuti maliseji akusowa. Nene ndinamfusa unayo kuti iwe waona maliseji watasowa adi sana yanke. Ani mamene nena zo zoti zinzawo jitsiro. Ndipo mpamene nazo zoti dziko lathu lili msabo. Our country is in trouble because they educated. Amene tima adalira kuti anapita ku school ndamene swali kuti andumbulu opsha kwambiri. Because you know when the Bible says ulinditsoka iwe kolazimu ulinditsoka iwe bedside chifukwa zimene waphunzira mwa iwe ena akaguri waphunzira nzinda wo bwezi kuti asinthika. What it is kunena kuti munthu amene waphunzira ali ndi degree ikandi ma degree ndi akakhalaso okhulupirira zikhulupiriro zamankhwala opanga basi mob justice mazoti mob justice imachokera kuti agoga wawa ndi afiti agoga wawa afiti ti aphe agoga wawa mpana anthu ndikuapha mudzi muti. Zimene zijato zimachitika kumuzi kuja because anthu a town ife timazikhulupirira. Inu mukuganga kuti anthu akumuzi aja alibe abale a one town. Why is it kuti anthu akumuzi aja sana sinthe chiganizo chawo chifukwa cha abale a one town? It's because anthu a town aja they fuel that. Why? Anthu a town isapita kumudzi chifukwa kumudzi kuja maupa kuti akaphedwa. They don't take ana kupita nawo atakalodza. So the chikhulupiriro chawo fiti the belief in witchcraft is actually embedded in anthu adan antown ife anthu amene tinapita ku school anthu ophunzira afe ndi amene timapitiriza chikhulupiriro chonena kuti aufiti chenja. So as goga jaga maphedwa yes amaphedwa ya kumuzi for the government is far away. Are you getting it? The reason why people die or they are stoned kumuzi kuja more is because the government is far away. The police are far away from the people. Ntaona mujamuka yamba chipolo ya police jama za turugira. So I blame more. We don't address the issue properly. Illiterance levels. What is illiterance level? What is illiterance? Even the illiteracy level is a problem. You know, population can't open zero. Ndiko vote aso ndiko la week aso population can't open zero. Zimene na punzira aso and this mene makrubira. It's not even good. So, hey, njiro ndione na kunena kuti tugwene na kunena kuti samango yangana. We should not deal with these issues blindly, you know. Ndichifanya kedu kutana ndikatangale ndikovuta. It's not easy. Koma ti sititopa. Koma kutana ndikatangale ndikovuta chifanya zoti even the educated masses it needs education. Even anamena bida ku college, amena tenga degree. Akufuni aso maphunziro apadera. Then zimene zimapese kuti basi, you know, it's problematic. Money laundering imene machitika ku Malawi in other countries is not worth it to be called money laundering. Why? Because money laundering has to be sophisticated and well planned and well structured. Kumalawi kuja kuma mhala kutaba ndalama aba nkupitisa kwawa awantu kuzitenga kuzipanga kwabo zile sasa. Like you know already kuti ndalama zachoka pawa zapita kwawa, ndalama zachoka kwa Kongo zapita ku banki ya FDH banki ampinga njira atenga ndalama zija ampasa Bushiri wampasa ndalama zija Gwamba watenga ndalama zija wabweza
kachenji kamene wasana ako wapita ku Santoni kwa phakira mahule kumeneko chanjanja kudya life basi azibwerako abweraso kuti alibe ndalama so afuna so that abangirani alowe mu system ina abange so money laundering because okay, this is one of the reasons why you're like iwe chanjanja wina amanena uda iwe Alexius manena ine ulindi ni money laundering ineyo menenda saukira. Okay, kunena kuti your money laundering doesn't mean that you're rich. In fact, the majority of people that are involved in money laundering are poor. Why? Money laundering, you have to live an expensive life. You have to, if you are a launderer, you have to live a life that will pretend. You have to pretend as if you have money, so that people can believe that you have money. So to do that, you finance that lifestyle. And the people that want to use you as a laundry, ama kupanga finance. Kuma patre, kuma user so drama zako. So drama zijezika bwera zambiri zimapita sustaining that life. Kumano sukuti wewe makakuti umaje so chepa kumene and umasanduka kapolo. You are a slave. Money launderers, majority of them are not happy. Mena lili tomu mpinganjira. And hambiri tomu mpinganjira mamuona kumana he's rich and all that. And amena maziwa worth. And amena maziwa juma management indera and hole mea amena maziwa juma maendera maziwa da. So we need to go to Tom. Kuma Tom Sudin, he's a billionaire in dollars. Oh, billionaire in dollars. I mean, a billionaire in dollars. Two more billionaires in dollars. But anyway, this is not about Tom. The point I was buttressing is the point that we need to be a nation that is moved by ration and not emotions. We are moved by emotions. Tima kala and honina unina kudi. Tima ganizida ngumbi. Tima ganiza ngadi ngumbi. Timaganiza ngati njuchi modzi kangosogwa osaziwa kuti ikupita kuti we want to move in emotions and we want to move in a group. It's okay to be different and to think differently. Tiziganiza lesa kamati koma leno nyimbo zambiri zimene zimayimbidwa ndo yimba amene wawa amapanga promote kuti musamaganize. They promote you not to think. They promote you to also not ask questions, So I just wanted to say that. This guy, Andrea Bocelli, this is Friday, I'm working on Monday. We'll talk about those 3 topics on Monday. But I want you to listen, just affairs of the heart. I love Damian Marley. Like I've listened to Damian Marley for the last 15 years. So that's almost all my adult life, man. That's almost all my adult life. And my favorite song is Patience. Today, of course, I'm not playing Sabari. I'm not playing Sabari. Patience is not being played today. I'll just play Affairs with the Heart. But I want you to listen to Andrea Bocelli. After Damian Marley, I want you to listen to Andrea Bocelli. Like, he's amazing. He's a person with visual impairment, but he has always been an amazing musician. Andrea Bocelli is an amazing musician. His music soothes my soul. And of course, I'll just play, a song that he did with Ed Sheeran. They're just doing perfect. Ed Sheeran spoke in, I didn't judge. Son judge, men magamba say on judge. Jamaa isomo soma magamba za njuji zeni basi mukangona njuji ibodzi nonse masogolera. We need to be a critical nation. That's the only way. Osama oba kudendwa kuti ndi wansanje. Osama oba zimizo sinkhani. Ngati wewe ukuzori si wansanje, palibe kuchimene wena kusuntha. Koma ngati uli wansanje usinthedi, you should uzigunde pa mtima upange mia kupia ndachimwa kupambana. Kumano thinking differently and calling out people and asking people questions about their worth. Sinsanje. Palibe. If you're asking people to explain their worth, to explain where they got their money, the money they are spending or the money they are saving, it's not jealousy. It's accountability. It's called accountability. These people call it jealousy because they don't know accountability and they don't want to be accountable. So that's when
Wasanje ndi pamene umayenera kuipa moto kuti anthu aja apange explain. Umazozo da libe my explanation.